decisión de suspender la cotización de IDF el 14 de abril, como bien has dicho. Estaban a la espera de recibir información sobre las cuentas de 2022. Ayer ha habido noticias, pero ayer mismo la propia compañía dio un comunicado en el que dice que, bueno, que KPMG, que era... No, perdón, PricewaterhouseCoopers, que era la empresa que estaba haciendo la auditoría de 2022, leo textualmente para no equivocarme, bueno, dice que se han puesto de manifiesto determinadas cuestiones que podrían tener un impacto relevante en su informe de auditoría, que ha determinado la necesidad de ampliar el alcance de los procedimientos. No son buenas noticias, son un poco preocupantes. Vamos a darle tiempo, vamos a esperar unos días, puede que sea semanas, a conocer todo lo que ha ocurrido, pero que una auditora no firme las cuentas cuando tenían de plazo hasta el 30 de abril, que queda tiempo. Ha habido artículos que decían que el plazo se había terminado. No, el plazo es hasta el 30 de abril para presentar cuentas. Cuando tienen hasta el 30 de abril y una auditora no firma las cuentas, cuando puede poner salvedades, cuando puede no dar opinión sobre las cuentas, pues parece que hay algo, digamos, importante para no firmar unas cuentas cuando te encargan la auditoría. Por lo tanto, no, tampoco es que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Tampoco hay que hablar de fraude, ni mucho menos. Vamos a esperar a que presenten las cuentas, a que den más información. Pero sí que parece que la formulación de cuentas se han hecho mal. Ha habido errores graves al contabilizar ciertas partidas, pero todo esto lo entendemos por esa frase que ha dicho KPMG de que puede haber cuestiones que tengan un impacto relevante en la auditoría. No firma la auditoría, se entiende que hay algo de especial importancia para no firmar. Entonces, solo tenemos eso. Sí que también ha dicho la compañía que va a contratar a una tercera para que le ayude en los procedimientos y en hacer las cuentas de 2022 y esperemos. Entonces, por lo tanto, desde el 14 de abril está suspendida la cotización de IDF. Esperemos a nuevas informaciones, a ver cuánto tardan en hacer las cuentas. No va a ser rápido, no va a ser en cuestión de pocos días, ni mucho menos. Esa es mi impresión y, por lo tanto, poco que añadir, salvo que está suspendida y que PricewaterhouseCoopers no ha firmado la auditoría y tenemos que esperar a ver más, pero esto es lo que hay a día de hoy. Bueno, pues habrá que esperar para ver algo más de información sobre el tema. Juan, también época de presentación ahora de resultados en BM Growth. ¿Qué plazo tienen las compañías cotizadas en este mercado para presentar cuentas y qué es lo que pasa si no cumplen en ese plazo? Pues tienen 4 meses desde que finaliza el año fiscal, que prácticamente todas finalizan el 31 de diciembre de 2022. En este caso, pues tendrían hasta el 30 de abril de 2023 para presentar cuentas. Si su cierre fiscal es en agosto, pues 4 meses. Si es en enero, 4 meses en adelante. Pero prácticamente todas tienen hasta el 30 de abril, como en el caso de EIDF, tenía hasta el 30 de abril para presentar cuentas. ¿Qué pasa si no presentan las cuentas? Se les suspenderá de cotización hasta que den sus cuentas con el informe de auditoría. En estas cuentas anuales hay 4 meses, pero tienen 4 meses para presentar cuentas y el informe de auditoría. ¿Qué es lo que pasa si no lo presentan? Pues hasta que no presenten el informe de auditoría, pues al día siguiente, ya desde mayo, estaría suspendida de cotización a la espera de recibir las cuentas con el informe de auditoría. Por cierto, tenemos también, Juan, una operación corporativa de especial relevancia en BM Growth. ¿De qué operación se trata? Sí, cada vez hay más y yo creo que es algo también muy importante a tener en cuenta para las propias empresas que quieran salir a cotizar, que se pueden hacer operaciones corporativas de una manera más sencilla, sin decir que sea fácil, y para los propios inversores. En este caso tenemos que Mondo TV Studios ha comunicado que Squirrel Media tiene la intención de comprar el 100% de Mondo TV Studios, una empresa del sector audiovisual. Squirrel Media también ha comunicado Mondo TV Studios que ha firmado una carta de intenciones con la matriz, con Mondo TV Italia, para hacerse con el 74% que tiene la matriz sobre la filial española, sobre Mondo TV Studios. Por lo tanto, en principio ya hay el acuerdo para que Squirrel Media, un grupo de comunicación que también cotiza en España, en el mercado continuo, por lo tanto, existe ya la carta de intención para que Squirrel Media se haga con el 74% de Mondo TV Studios y, como digo, tiene la intención de llegar al 100%. Han dado unas valoraciones para el precio de acción para tener de referencia 0,31 euros por acción Mondo TV Studios, Squirrel Media 3,20 para el canje de acciones. Habrá o canje de acciones
o los accionistas de Mondo TV Studios podrán también, si no están de acuerdo con ese canje, pedir el pago en efectivo. Todo esto necesita unas autorizaciones en junta y los temas legales de todo este tipo de operaciones que salgan adelante, pero esa es la operación. Squirrel Media, empresa, grupo de comunicación que cotiza también en España, quiere hacerse con el 100% de Mondo TV Studios y parece que por lo menos el 74% ya lo tiene y que probablemente llegue al 100%. Bueno, y para terminar, ¿va a haber más incorporaciones a BME Growth durante las próximas semanas? Yo espero que por lo menos una o dos antes de verano veamos. Como hemos dicho, Greening ha sido la primera incorporación este año, en abril, ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado. Yo creo que habrá alguna más. Hay varios nombres. Numsys, una empresa del sector TIC, de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y comunicación, está ahí, que parece que puede incorporarse este año, a ver si lo hace antes del verano. También tenemos a Redegal, una agencia de marketing digital, para entendernos. Tenemos también a Indexa Capital, que está ahí, que quiere salir a cotizar. Ya ha dicho que, en principio, su incorporación puede ser pronto, en este 2023. También a Banadi, una red de cafeterías. Por lo tanto, hay ciertos nombres ahí que parece que pueden incorporarse en las próximas semanas. No hay muchas, desde mi punto de vista, no hay muchas, no hay una lista muy extensa que veamos o que probablemente puedan cotizar durante las próximas semanas, antes de verano e incluso en el 2023. Pero bueno, ahí tenemos ya unos cuantos nombres que por lo menos algunas sí que veremos. Juan Sainz de los Terreros, socio fundador de Directa Corporate. Muchísimas gracias por hacernos esa radiografía de cómo está ahora mismo BME Growth. Gracias a vosotros. Bueno, y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hablando ya sobre Estados Unidos y China en las claves de la tarde, les avanzábamos un poquito qué es lo que iba a decir hoy Janet Yellen, porque esas palabras, ese discurso ya se había filtrado. Hacemos una breve pausa publicitaria, no se vayan, volvemos enseguida contándoles qué es lo que está diciendo sobre China, con palabras que ya les avanzo son duras, Janet Yellen.
No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales, para que puedan seguir disfrutando de la vida. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hablando de China, conectamos ya con esa señal. Thank you so much, and good morning, everyone. Dean Steinberg, thank you for your kind introduction, and thank you for your service to our country. I'm grateful for your contributions, not only during your time in government, but here at SAIS. And I'm particularly glad to be at this institution. SAIS has one of the oldest and most extensive China studies programs in the country. In 1979, the United States established full diplomatic relations with the People's Republic of China. And just 2 years after, your university leaders had their own talks with their Chinese counterparts. The goal was to see whether Johns Hopkins and Nanjing University could partner together to educate future leaders. The result, the establishment of the Hopkins Nanjing Center in 1986, one of the first Western academic programs in modern China. This collaboration has been tested by the realities and complexities of our bilateral relationship, but I believe the students on this campus have served as a reminder of the respect that the American and Chinese people have for each other. And they demonstrate that people around the world can learn from one another if we communicate openly and honestly, even and especially when we disagree. Since I began my career, the relationship between the United States and China has undergone a significant evolution. In the 1970s, our relationship was defined by rapprochement and gradual normalization. I watched President Nixon make his famous journey to China in 1972. And I heard our two countries begin to speak to each other again after decades of silence. In the years that followed, I saw China choose to implement market reforms and open itself to the global economy, driving an impressive rise into the second largest economy in the world. Its development was supported by assistance Yellen from haciendo the una pequeña world. introducción sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. Dice que cuando ella empezó a trabajar en la política, pues esas relaciones han evolucionado muchísimo desde que empezó. Por ejemplo, dice que en los 70 era una relación definida por la normalización. Dice que después de décadas ambos países habían empezado a hablarse y continúa Janet Yellen explicando cómo han evolucionado esas relaciones entre Estados Unidos y China. Toward a more state-driven approach that has undercut its neighbors and countries across the world. This has come as China is striking a more confrontational posture toward the United States and our allies and partners
not only in the Indo-Pacific, but also in Europe and other regions. Today, we're at a critical time. The world is confronting the largest land war in Europe since World War II, just as it recovers from a once-in-a-century pandemic. Debt challenges are mounting for low and middle-income countries. Some nations, including our own, have faced pressure on their economic and financial systems. And a UN report released last month indicates that the Earth is likely to cross a critical global warming threshold within the next decade if no drastic action is taken. Progress on these issues requires constructive engagement between the world's two largest economies. Yet our relationship is clearly at a tense moment. So today I'd like to discuss our economic relationship with China. My goal is to be clear and honest, to cut through the noise and speak to this essential relationship based on sober realities. The United States proceeds with confidence in its long-term economic strength. We remain the largest and most dynamic economy in the world. Bueno, Janet Yellen diciendo que para que haya progreso tiene que haber, bueno, pues una interacción constructiva entre ambos países, algo que ya sabíamos que la secretaria del Tesoro iba a decir en ese discurso. También ha dicho, eso sí, que ahora la relación está en un momento tenso. Bueno, palabras de reconocimiento de Janet Yellen sobre cómo está una situación que, bueno, pues ya todos sabemos que está en un momento tenso, pero escucharlo de las palabras directamente de la secretaria del Tesoro también tiene su importancia. Janet Yellen reconociendo que hay tensión entre Estados Unidos y China. Sigue hablando la secretaria del Tesoro. Our national security interests and those of our allies and partners, and we will protect human rights. We will clearly communicate to the PRC our concerns about its behavior, and we will not hesitate to defend our vital interests. Even as our targeted actions may have economic impacts, they are motivated solely by our concerns about our security and values. Our goal is not to use these tools to gain competitive economic advantage. Second, we seek a healthy economic relationship with China, one that fosters growth and innovation in both countries. A growing China that plays by international rules is good for the United States and the world. Both countries can benefit from healthy competition in the economic sphere. But healthy economic competition, where both sides benefit, is only sustainable if this competition is fair. We will continue to partner with our allies to respond to China's unfair economic practices, and we will continue to make critical investments at home while engaging with the world to advance our vision for an open, fair, and rules-based global economic order. Third, we seek cooperation on the urgent global challenges of our day. Since last year's meeting between Presidents Biden and Xi, both countries have agreed to enhance communication around the macroeconomy and cooperation on issues like climate and debt distress. But more needs to be done. We call on China to follow through on its promise to work with us on these issues, not as a favor to us, but out of our joint duty and obligation to the world. Tackling these issues together will also advance the national interests of both of our countries. Let me begin by discussing the state of our economies. In recent years, many have seen conflict between the United States and China as increasingly inevitable. This was driven by fears shared by some Americans that the United States was in decline and that China would imminently leapfrog us as the world's top economic power, leading to a clash between nations. It's important to know this. Pronouncements of U.S. decline have been around for decades, but they have always been proven wrong. The United States has repeatedly demonstrated its ability to adapt and reinvent to face new challenges, and this time
will be no different, and the economic statistics show why. Since the end of the Cold War, Bueno, Janet Yellen diciendo que lo que quiere realmente es que haya una relación económica sana con China. Fíjense, porque de decir que están tensos, ahora diciendo que quiere una relación económica sana con el gigante asiático. Dice, por otra parte, que lo quiere porque quiere conseguir que ambos países puedan gozar de crecimiento y también de innovación. Y además asegura que sí que es cierto que hay cooperación en los desafíos del mundo, cooperación entre los dos países, pero dice que todavía quiere más comunicación y más colaboración con China. Dice, queremos que China colabore y no como un favor que nos está haciendo a los Estados Unidos, sino por una cuestión de intereses mundiales. Considera que, bueno, esto dice Janet Yellen, la colaboración entre China y Estados Unidos no beneficia a Estados Unidos, que beneficia al mundo. Básicamente es la interpretación que hacemos. Seguimos escuchándola. Decisive action to strengthen public confidence in the banking system after the failures of two regional institutions. The U.S. banking system remains sound, and we will take any necessary steps to ensure the United States continues to have the strongest and safest financial system in the world. Over the past few decades, China has experienced an impressive economic rise. Between 1980 and 2010, China's economy grew by an average of 10% per year, and this led to a truly remarkable feat, namely the rise of hundreds of millions of people out of poverty. China's rapid catch-up growth was fueled by its opening up to global trade and pursuit of market reforms. But like many countries, China today faces its share of near-term headwinds. This includes vulnerabilities in its property sector, high youth unemployment, and weak household consumption. In the longer term, China faces structural challenges. Its population is aging, and its workforce is already declining. And it's experienced a sharp reduction in productivity growth amid its turn toward economic nationalism and policies that substantially increase the government's intervention in the economy. None of these recent developments detract from China's progress or the hard work and talent of the Chinese people. But China's long-run growth rate seems likely to decline. Of course, an economy's size is not the sole determinant of its strength. America is the largest economy in the world, but it also remains an unparalleled leader on a broad set of economic metrics, from wealth to technological innovation. US GDP per capita is among the highest in the world and over 5 times as large as China's. More than resources or geography, our country's success can be attributed to our people, values, and institutions. American democracy, well, not perfect, protects the free exchange of ideas and rule of law that is at the bedrock of sustainable growth. Our educational and scientific institutions. Bueno, está hablando ahora mismo Yellen de las dos economías, del estado de la economía de Estados Unidos y de la de China. Y dice que la de China se enfrenta a vulnerabilidades, que por ejemplo se enfrenta a desafíos estructurales en el largo plazo. Dice que entre ellos, pues los motivos, por ejemplo, uno de ellos es el hecho de que su población está envejeciendo. Y también dice que hay una reducción muy fuerte en el crecimiento de la productividad. Pero mucho ojo, porque justo antes hemos escuchado cómo Yellen también presume del sistema bancario de Estados Unidos, después de lo ocurrido en Estados Unidos precisamente, con esa caída, esa quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Dice que el sistema bancario de Estados Unidos sigue siendo sólido y fuerte y que van a tomar los pasos que sean necesarios para asegurar que sigue siendo el sistema financiero más seguro y el más fuerte del mundo. Yellen presumiendo ante China de sistema bancario después de lo ocurrido semanas atrás, después de las quiebras bancarias que desataron el pánico en todo el mundo. Seguimos escuchando a Yellen. The United States remains the most dynamic and prosperous economy in the world, and we have no reason to fear healthy economic competition with any country. There are many challenges before us, but the President and I believe that China and the United States can manage our economic relationship responsibly.
We can work toward a future in which both countries share in and drive global economic progress. Whether we can reach this vision depends in large part on what both countries do in the next few years. So let me speak to our first objective, securing our national security and protecting human rights. These are areas where we will not compromise. As in all of our foreign relations, national security is of paramount importance in our relationship with China. For example, we've made clear that safeguarding certain technologies from the PRC's military and security apparatus is of vital national interest. We have a broad suite of tools to achieve this aim. When necessary, we will take narrowly targeted actions. Mensaje claro a China en estas últimas palabras de Janet Yellen, diciendo básicamente pues que siguen siendo esa superpotencia dominante en el mundo. Dice, Estados Unidos, su economía es la más dinámica y la más próspera del mundo y además no tenemos que tener miedo a la competencia de ningún otro país. Desde luego que en una declaración, en un discurso, hablando de China, es un claro mensaje. China, no te tenemos miedo, no tenemos miedo a que nos superes como economía más próspera y más dinámica del mundo. Básicamente eso es lo que está diciendo ahora mismo Janet Yellen. Ahora, por cierto, hablando de la principal prioridad de Estados Unidos, la seguridad nacional, su principal prioridad respecto a China. Dice que es crucial salvaguardar, concretamente ha utilizado esa palabra, las tecnologías que son claves en Estados Unidos de toda esa inteligencia que pueda recabar, de toda la información que pueda recabar el partido de China, el partido de Xi Jinping. Seguimos escuchando a Yellen. These national security actions are not designed for us to gain a competitive economic advantage or to stifle China's economic and technological modernization. Even though these policies may have economic impacts, they are driven by straightforward national security considerations, and we will not compromise on these concerns even when they force trade-offs with our economic interests. There are key principles that guide our national security actions in the economic sphere. First, these actions will be narrowly scoped and targeted to clear objectives. They will be calibrated to mitigate spillovers into other areas. Second, it's vital that these tools are easily understood and enforceable, and they must be readily adaptable when circumstances change. Third, when possible, we will engage and coordinate with our allies and partners in the design and execution of our policies. In addition, communication is essential to mitigating the risk of misunderstanding and unintended escalation. When we take national security actions, we will continue to outline our policy reasoning to other countries, and we will listen and address concerns about unintended consequences. Among our most pressing national security concerns is Russia's illegal and unprovoked war against Ukraine. In my visit to Kyiv, I saw firsthand the brutality of Russia's invasion. The Kremlin has bombed hospitals, destroyed cultural sites. En estos últimos segundos hemos escuchado esas declaraciones que ya les avanzábamos esta tarde, bueno, este mediodía realmente. Janet Yellen diciendo que la prioridad de Estados Unidos frente a China es la seguridad nacional y que le da igual que se contraponga con los intereses económicos, que lo primero es la seguridad nacional cuando estamos hablando de China. Sigue hablando Janet Yellen. Most unified and most ambitious multilateral sanctions regime in modern history. Our broad coalition of partners has also provided assistance to Ukraine so it can defend itself. China's no limits partnership and support for Russia is a worrisome indication that it is not serious about ending the war. It is essential that China and other countries do not provide Russia with material support or assistance with sanctions evasion. We will continue to make the position of the United States extremely clear to Beijing and companies in its jurisdiction.
The consequences of any violations would be severe. Like national security, we will not compromise on the protection of human rights. This principle is foundational to how we engage with the world. With our own eyes, the world has seen the PRC government escalate its repression at home. It has deployed technology to surveil and control the Chinese people, technology that it is now exporting to dozens of countries. Human rights abuses violate the world's moral conscience. They also violate the foundational principles of the United Nations, which virtually every country, including China, has signed on to. The United States will continue to use our tools to disrupt and deter human rights abuses wherever they occur around the globe. In public and in private with Beijing, the United States has raised serious concerns about the PRC government's abuses in Xinjiang, as well as in Hong Kong, Tibet, and other parts of China. And we have and will continue to take action. We've imposed sanctions on the PRC's regional officials and companies for a range of human rights abuses, from torture. Advertencia muy clarita de Janet Yellen, secretaria del Tesoro, hacia China. Directamente le está diciendo que las consecuencias de violar las sanciones van a ser muy severas. Y es que lo está dejando claro durante todo el discurso. Le da igual, entre comillas, lo que tiene que ver con la economía cuando se contrapone con la seguridad nacional. Está diciendo Janet Yellen que ojo a que China finalmente acabe violando las sanciones contra Rusia por, bueno, pues esa alianza que tiene con el país de Vladimir Putin. Diciéndole Janet Yellen directamente a China, violar las sanciones va a tener consecuencias muy severas. Por cierto, Janet Yellen también hablando ahora de derechos humanos. Está diciendo, bueno, hay que recordar que también era una de las prioridades que decía Janet Yellen, que estaban incluso por encima de la seguridad nacional. Decía que Estados Unidos va a continuar utilizando todas sus herramientas para evitar que haya violaciones de los derechos humanos. Y lo dice en referencia a China. Volvemos a escuchar a Yellen. Hundreds of Chinese firms are listed on our stock exchanges, which are part of the deepest and most liquid capital markets in the world. According to the Nature Index, the United States and China are each other's most significant scientific collaborators, and China remains among the top sources for international students in the United States. As I've said, the United States will assert ourselves when our vital interests are at stake, but we do not seek to decouple our economy from China's. A full separation of our economies would be disastrous for both countries. It would be destabilizing for the rest of the world. Rather, we know that the health of the Chinese and US economies is closely linked. A growing China that plays by the rules can be beneficial for the United States. For instance, it can mean rising demand for US products and services and more dynamic US industries. In April 2021, I delivered my first major international economic policy speech as Treasury Secretary, and I said that credibility abroad begins with credibility at home. At a basic level, America's ability to compete in the 21st century turns on the choices that Washington makes, not those that Beijing makes. Our economic strategy is centered around investing in ourselves, not suppressing or containing any other economy. In the 2 years since my speech, the United States has pursued an economic agenda that I call modern supply-side economics. Our policies are designed to expand the productive capacity of the American economy, namely to raise the ceiling for what our economy can produce. To do so, President Biden has signed 3 historic bills into law. We've enacted the bipartisan infrastructure law, our generation's most ambitious effort to modernize roads, bridges, and ports, and broaden access to high-speed internet. We've mounted an historic expansion of American semiconductor manufacturing,
through the CHIPS and Science Act. And we're making our nation's largest investment in clean energy with the Inflation Reduction Act. These actions have fortified U.S. strength in the industries of the future. Bueno, desde luego que gran titular el que nos acaba de dejar ahora mismo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Economía de Estados Unidos. ¿Qué está diciendo? Pues que no quiere desacoplar la economía de los Estados Unidos de la de China, que no se quieren separar, que no quiere cortar los lazos económicos entre ambas economías, a pesar de que justo antes está diciendo que la prioridad número uno de Estados Unidos frente a China es la seguridad nacional y no tanto los intereses económicos, pero aún así le recuerda a China, no queremos desacoplarnos de vosotros, de vuestra economía, porque dice que puede tener consecuencias desastrosas para ambas economías, para Estados Unidos y para China. Y dice que tampoco sería una buena noticia en absoluto para el resto del mundo. Pero deja claro Janet Yellen que a pesar de la dureza de sus palabras, sabe que tendría consecuencias, cito textualmente, desastrosas para Estados Unidos y también para China el hecho de desacoplarse. Recuerden, hoy les decíamos, la balanza comercial que une a estos dos países, un déficit en el caso de Estados Unidos de 355.000 millones de dólares, muchísimo dinero. Estados Unidos importa, le compra a China más de 500.000 millones, es medio billón de dólares. Y luego, por la otra parte, Estados Unidos le exporta a China poquito, menos de 200.000 millones, pero aún así es una relación muy importante. En 2021 China era el tercer socio de Estados Unidos, así que desde luego que, como dice Janet Yellen, separar a esas dos economías, la primera y la segunda más grande del mundo, tendría consecuencias, dice ella, para ambos países desastrosas. Seguimos escuchando. But in recent years, its industrial policy has become more ambitious and complex. China has expanded support for its state-owned enterprises and domestic private firms to dominate foreign competitors. It's done so in traditional industrial sectors as well as emerging technologies. The strategy has been coupled with aggressive efforts to acquire new technological know-how and intellectual property, including through IP theft and other illicit means. Government intervention can be justified in certain circumstances, such as to correct specific market failures. But China's government employs non-market tools at a much larger scale and breadth than other major economies. China also imposes numerous barriers to market access for American firms that do not exist for Chinese businesses in the United States. For example, Beijing has often required foreign firms to transfer proprietary technology. Bueno, pues Janet Yellen, desde luego, mensajes importantes los que está trasladándole a China. Por un lado, dando golpes, desde luego, a China, y por otro, diciendo que es consciente de lo importante que es su relación económica. Continúa hablando la secretaria del Tesoro, hacemos una breve pausa y volvemos. El niño que se está duchando. Al menos ya no se baña. Pero no acaba nunca. Carlitos, la ducha lo más corta posible. Una canción solo. ¡Una canción! Acuérdate de mí para ahorrar agua. Soy Isabel, la del segundo. Janet Yellen diciendo que Estados Unidos no quiere separarse de China. Son las dos primeras potencias del mundo. Estados Unidos la primera, China la segunda. Y aunque insiste Estados Unidos en que es la economía más dinámica, la más próspera y que aún así cree que no tiene rival, que no temen la competencia de nadie, insiste, cuidado, si nos separamos, le dice directamente a China Janet Yellen, podríamos tener consecuencias para Estados Unidos, pero también para China que fueran desastrosas. Bueno, comparecencia de Janet Yellen que continúa ahora mismo. Yo ya me despido, les dejo ya con Javier del Valle y con Rolling Stocks, que vamos a continuar aquí en Negocios de Televisión siguiendo esa comparecencia también de Janet Yellen. In resource allocation, including in a speech just earlier this year.
It would be better for China and the world if Beijing were to actually shift policies in these directions and meet its own stated reform ambitions. As we press China on its unfair economic practices, we will continue to take coordinated actions with our allies and partners in response. A top priority for President Biden is the resilience of our critical supply chains. In certain sectors, China's unfair economic practices have resulted in the overconcentration of the production of critical goods inside China. Under President Biden's leadership, we're not only investing in manufacturing at home, we're also pursuing a strategy called friendshoring that is aimed at mitigating vulnerabilities that can lead to supply disruptions. We're creating redundancies in our critical supply chains with a large number of trading partners that we can count on. Of course, we know that the best way for us to strengthen the global economic order is to show the world that it works. Our investments in the international financial institutions and efforts to deepen our ties around the world are enabling more people to benefit from the international economic system. We're also accelerating our commitments in the developing world. For example, the United States and the rest of the G7 aim to mobilize $600 billion in high-quality infrastructure investments by 2027. Our focus is on projects that generate positive economic returns and foster sustainable debt for these countries. And when the international system needs updating, we will not hesitate to do so. The United States is working with shareholders to evolve the multilateral development banks to better combat today's pressing global challenges like climate change, pandemics, and fragility and conflict. As we set the terms of our economic engagement with China, we will also pursue our third objective, cooperation on major global challenges. It's important that we make progress on global issues regardless of our other disagreements. That is what the world needs from its two largest economies. As a foundation, we must continue to develop steady lines of communication between our countries for macroeconomic and financial cooperation. Economic developments in the United States and China can quickly ripple through the global financial markets and broader economy. We must maintain a robust exchange of views about how we're responding to economic shocks. My conversations with Vice Premier Liu He and China's other senior officials have been a good start, and I hope to build on them with my new counterpart. Beyond the macroeconomy, there are two specific global priorities I'd like to highlight today: debt overhang and climate change. These issues can best be managed if both countries work together and in concert with our allies and partners. First, Muy buenas tardes. Bueno, está comentando ahora mismo la secretaria del Tesoro, Yellen, que hay dos problemas ahora mismo mundiales que son el centro de atención. Lo primero, el tema del tema climático, la lucha climática, y también la parte de la deuda, y que, pues bueno, si se juntan y se unen esfuerzos, esto se puede trabajar. Largest official bilateral creditor imposes on it the same inescapable set of responsibilities as those on other official bilateral creditors when debt cannot be fully repaid. China's participation is essential to meaningful debt relief, but for too long it is not moved in a comprehensive and timely manner. It is served as a roadblock for necessary action. Earlier this year, I felt the urgency of debt relief firsthand when I visited Zambia. Government and business leaders spoke to me about how Zambia's debt overhang has held back critical public and private investment and depressed economic development. But Zambia is not the only country in this situation.
The IMF estimates that more than half of low-income countries are close to or already in debt distress. The United States has had extensive discussions with Beijing about the need for speedy debt treatment. We welcome China's recent provision of specific and credible financing assurances for Sri Lanka, which has enabled the IMF to move forward with the program. But now, all of Sri Lanka's bilateral creditors, including China, will need to deliver debt treatments in line with their assurances in a timely manner. We continue to urge China's full participation to provide debt treatments in other countries in line with IMF parameters. This includes urgent cases like Zambia and Ghana. Prompt action on debt is in China's interest. Está hablando ahora mismo la secretaria del Tesoro del sobreendeudamiento que hay en muchos países y de cómo combatirlo. También dice y hace referencia a la cantidad de deuda con dificultades de pago que también está empezando a elevarse en el mundo. Vamos a seguir escuchando. There's considerable room for improvement in the international debt restructuring process. With the IMF and World Bank, we're working with a range of stakeholders to improve the common framework process for low-income countries and the debt treatment process more generally. As I heard from Zambian officials, solving these issues is a true test of multilateralism. Second, we must work together to tackle long-standing global challenges that threaten us all, and climate change is at the top of that list. History shows us what our two countries can do. Moments of climate cooperation between the United States and China have made global breakthroughs possible, including the Paris Agreement. We have a joint responsibility to lead the way. China is the largest emitter of greenhouse gases, followed by the United States. The U.S. will do its part. Over the past year, the United States has taken the boldest domestic climate action in our nation's history. Our investments put us on track to meet U.S. commitments under the Paris Agreement and achieve net zero by 2050. And they will have positive spillovers for the world, including through reductions in the cost of clean energy technologies. We're also working abroad to help countries make a just energy transition. Bueno, pues ahora se está hablando sobre todas las acciones que está implementando Estados Unidos para reducir esa huella de carbón, para reducir las emisiones, para luchar contra los riesgos climáticos y contra esos tratados de París. We expect China to deliver on its commitments in our joint Glasgow declaration. This includes meeting mitigation targets and ending overseas financing of unabated coal-fired power plants. China should also support developing countries and emerging markets in their clean energy transitions. Further, we look forward to working together to boost private capital flows as co-chairs of the G20 Working Group on Sustainable Finance. We stand ready to work with China on the existential challenge of climate change, and we urge China to seriously engage with us and deliver on its commitments. The stakes are too high not to. Well, some see the relationship between the US and China through the frame of great power conflict, a zero-sum bilateral contest where one must fall for the other to rise. President Biden and I don't see it that way. We believe that the world is big enough for both of us. China and the United States can and need to find a way to live together and share in global prosperity. We can acknowledge our differences, defend our own interests, and compete fairly. Indeed, the United States will continue to proceed with confidence about the fundamental strength of the American economy and the skill of American workers. But as President Biden said, we share a responsibility to prevent competition from becoming anything ever near conflict.
Negotiating the contours of engagement between great powers is difficult, and the United States will never compromise on our security or principles, but we can find a way forward if China is also willing to play its part. That's why I plan to travel to China at the appropriate time. My hope is to engage in an important and substantive dialogue on economic issues with my new Chinese government counterpart following the political transition in Beijing. I believe this dialogue can help lay the groundwork for responsibly managing our bilateral relationship and cooperating on areas of shared challenges. Bueno, pues Janet Yellen dice que entre China y Estados Unidos podemos competir sanamente, podemos defender cada país nuestros intereses, pero debemos buscar respetar el medio ambiente. Y cita al presidente Biden diciendo que también tienen una responsabilidad desde Estados Unidos de evitar el conflicto. Tengo pensado, ha dicho Janet Yellen, viajar a China en el momento correcto para hablar de todo esto y mucho más. How people make choices under specific circumstances of scarcity, of risk, and sometimes of stress, and how choices by individuals and firms affect one another and how they add up to a national or global picture. In other words, an economy is just an aggregate of choices that people make. The relationship between the United States and China is the same. Our path is not preordained, and it is not destined to be costly. The trajectory of this relationship is the aggregate of choices that all of us in these two great powers make over time, including when to cooperate, when to compete, and when to recognize that even amid our competition, we have a shared interest in peace and prosperity. The United States believes that responsible economic relations between the U.S. and China is in the self-interest of our peoples. It is the hope and expectation of the world. And at this moment of challenge, I believe it must be the choice that both countries, the United States and China, make. Thank you. Bueno, pues ahí tienen a la secretaria Janet Yellen hablando sobre esa relación económica entre Estados Unidos y China y comparte que es la responsabilidad en nuestra relación económica que se trate esta relación y que también está en el interés de los ciudadanos hacerlo así. Nosotros nos desconectamos ya de ese discurso en el Johns Hopkins. Nos vamos a publicidad.